بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu tahay 27 bishii tobnaad waxaa Garowe nagu soo booqday SRG-ga Mr. Jim iyo wafdiga la socday waxaan runtii aad uga mahadcelinaynaa sida UN-ku ay mar walba dalka Soomaaliya u garab taagan yihiin dhinaca horumarka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amnigaba sidoo kale muddadii aan wada joognay wafdigiisa iyo xubnaha matala ay dawladda Puntland waxay ka wada hadleen arrimo badan oo khuseeya arrimahaas siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga intaba waxaan uga mahadcelinaynaa howlaha badan ee hay'adaha UN-ku ay ka wadaan guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka Puntland oo runtii muddo dheer soo socday haddana maraya meel aad u fiican waxaan isla eegnay meelaha u baahan in la sii horumariyo oo horumarka laga gaaray meelaha u baahan in habkii loo wada wax laga bedelo intaba waxaan ka yeelanaa aragti fiican sidoo kale waxaan aad uga sheekaysanay horumarka siyaasadeed ee dalka maanta u maraya iyo amni runtii dhinacyadeenaba waxay qirayaan in marxaladda hadda Soomaaliya ay ku jirto ay u baahan tahay wada hadal dheeri ah si arrimaha taagan qabyada ka ah horumarka siyaasadeed ee dalka aragti midaysan ay ugu wada yeeshaan dadka Soomaaliyeed iyaga oo mar walba eegaya maslaxadda guud ee dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan si dhow uga wada hadalnay sidii isu soo dhaweyn looga sameyn lahaa dawladda federaalka iyo xubnaha dawladaha federaalka ka ah xubnaha gaar ahaan arrinta Jubaland oo runtii muddadii u dambeysay caqabad ay ka taagnayd waxaan rajaynayaa dadaalka ay wadaan iyo dadaalka guud oo dadka kale ee Soomaaliyeed wadaan iyo dadaalka ay Puntland ka wado arrintaas kaalinta ay ka qaadan lahayd inay mari dhali doonaan waxaan dhammaan sida aan ka wada hadalnay Puntland mar walba diyaar u ahayd inay qayb ka qaadato geedi socodka siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya loo ilaalin lahaa midnimada Soomaaliya loo dhaqan gelin lahaa nidaamka federaalka ah mar walbana beesha caalamka oo UN-ku ay hogaaminayso ay gacan uga geysan lahayd isbedeladaas iyo horumarkaas socda waan soo dhaweynaynaa mar labaad waan ku faraxsanahay imaanshihiisa waxaan u rajaynayaa haddii Ilaahay Honorable members of the cabinet, members of the press, good afternoon and greetings. It is a pleasure to be back in Garowe. I am here today on one of my regular visits to federal member states to review the work of the United Nations team and to discuss local and national issues with federal member state leaders. I'm pleased that Deputy Special Representative Rezidon Zenenga has also joined me on this trip. The United Nations presence in Garowe includes the United Nations Assistance Mission to Somalia, UNSOM, plus another 17 agencies, funds, and programs that work throughout Puntland to help its people. Key projects focus on support to local governments, cash transfers and cash for work for vulnerable populations, promotion of reproductive health, and response to the needs of internally displaced persons and host communities in Puntland, among many other programs. In our meetings today with President Saciid Deni and his cabinet, we discussed a range of local issues related to economic development, democratic reform, and security. We congratulated Puntland's leaders for the recent successful investment conference and the start of the Ethiopian Airlines flight over the summer. Both offer positive signals of economic revival in Puntland. We also learned about preparations for the new Puntland Development Plan, and we look forward to collaborating on that initiative. We heard about the work of the Transitional Puntland Electoral Commission. We understand that nominated members will shortly be considered for endorsement by the Puntland State Assembly. Mr. President, members of the Cabinet, members of the press, these are solid examples of the Puntland government's commitment to economic and social development and to democratization, which we applaud.
We stressed during our visit the importance of ensuring that peace and security prevail for the population. We commend Puntland for its ongoing efforts to degrade al-Shabaab, relying mainly on its own forces and financial resources. We continue to urge efforts to address differences over Seoul and Sanag through dialogue with a view to peaceful resolution. Mr. President, honorable ministers, members of the press, regarding national issues, I reiterated that we strongly encourage all Somalis to work together toward achieving consensus on issues of critical importance. Priorities for 2020 include completion of the constitutional review, organization of national parliamentary elections, achievement of debt relief, and advancement of security gains against al-Shabaab. Progress on these national issues requires an inclusive, sustained dialogue across all elements of society and at all levels of government, especially between the federal government and federal member states. We call, as a matter of urgency, for the federal government and all federal member states to resume cooperation in the interest of the Somali people, and we thank President Deni for his earlier efforts to mend the relations between the federal government and federal member states, for example, by convening the Garowe meeting in May. Puntlanders are rightly proud of the progress they have made in the past 21 years since the establishment of their constitution, a first among Somali federal member states. I am confident that under President Saciid Deni's leadership, Puntland can play a constructive role in advancing national priorities. I thank President Saciid Deni, his government, and the people of Garowe and of Puntland for their warm welcome and gracious hospitality during our brief visit. Thank you. Thank you. Mr. President.